Okay, there's a gal, she speaks Portuguese. She's on a bicycle. Oh, I speak Portuguese. You do? Yeah. Well, she's just coming up the hill on a towny bike. Huh. But I don't know Portuguese. I told her now if I nada, they'll come back. Where's she at? She's on Wasatch. Hey, we'll actually go be good Samaritans and check it out. Yeah. Take that language. No, we didn't lose her. Yeah. Check it out. Later, guys. Yeah, thanks. Let's go investigate that. Okay. Well, it's not a terrible place to get lost. Oh, I know, right? Could be a lot worse. Let's see, is that even a woman? Alright. Probably not that person. That's funny that he said não faz nada. Don't do anything. It's funny he knew how to say that, but... Alright, sun glare's bad. Nah. Why did he come up to us and ask that? Like, we're not... Yeah, we're riding bikes, we're riding motorcycles, but we brought a friend of the towny bike, you know. That's our third wheel. Wasatch, let's see. Oh, wait. That's it right there. Alright. Okay. Yeah, I didn't stop soon enough. Two gals here are talking to her. Do you think they know her? I don't know. He knows Portuguese. Yeah. Alguém me disse que você precisa de ajuda. Você fala português? Ai, graças a Deus. Eu falo português, então. Ai, graças a Deus. Eu e minha amiga viemos no parque. Uns Ok. 5 minutos assim. Ok? E ela tá com uma bike motorizada e eu com essa. E eu fui e ela ficou pra trás. E eu não sei o que aconteceu. Ela tem, tipo, um número de telefone. Tem, mas eu ligo, porque ela tá com o meu telefone. E ela não atende. Não atende. Ah, Ela tá. caiu e eu tô voltando pra ver se eu encontro, porque eu já tava lá na descida. Interessante. Eu tô indo atrás, não sei se ela caiu, se ela... Você quer nos seguir? Sim, ela tá pra lá, ela tá pra lá. Tá ótimo. Pode nos seguir. Okay, okay. So we're gonna follow her. She said that her friend is on some sort of motorized bike. It's not a motorcycle, but it's motorized. So we're gonna follow her because apparently her friend's up there. We'll see if we can help out. I wonder if we passed him. Yeah, I'm not sure. Okay. Well, she's turning around. Really? Não, ele não sabe português. Só eu. Não, mas tem outra descida, ele pergunta a ele se tem outra descida pra ir lá pra cidade, pro parque, que não seja essa. Porque onde a casa que eu estou é 1249. Só então. Ok. Você gostaria de digitar o endereço aqui? Ok. Você acha que ela foi pra casa? Não sei, eu queria saber se tem outro caminho para voltar que não Ok. seja esse. Porque nós viemos juntas, só que eu não marquei bem se era por esse que eu tô indo que nós viemos. Porque se tiver Ok. outro caminho... Pode digitar aqui, a gente vai ver. Você é do Brasil, irmã? 49, eu tô aqui para estudar, é. Ah, legal. Isso que é esse aqui, ó. E esse nome Ok. eu tenho certeza. O nome eu não escrevi direito, eu acho. Peraí. Não. Isso não é o endereço. Isso tá em Las Vegas. E a bicicleta foi motorizada. Não é uma motocicleta, mas é motorizada. É uma bicicleta igual a essa, só que é motorizada. Por que vocês separaram? Porque ela estava atrás de mim, daí eu desci aquele morro muito rápido e eu olhei para trás e não vi mais ela. Você acha que ela teve acidente? Eu tô preocupada. I'm afraid she crashed. Mesmo, ó, eu acho que é isso, ó. Perto é a casa dela, 1249. Tem uma parque... Deixa eu ver. O parque é cerca da casa dela, assim. Sim. Mas você gostaria de subir? Isso. E depois ir nesse endereço ali, porque meu
gerente está lá. Ok. Mas meu telefone não tá aqui. Você sabe o número de teu... Telefone 385. Peraí. Você pode ligar... Você sabe o número de teu boyfriend? Eu não sei o número de minha namorada, então tá, tá legal. Onde apaga? Ah, aqui. Esse X. Esse? Sim. 385. They were coming down that hill, and apparently the next time she turned around, she was coming down pretty fast, and when she turned around, the bike wasn't there, so... Okay, oh. Isso. Agora sim. Tem outro caminho que você pode descer por aqui também. Por exemplo, a gente subiu por aqui, mas... Pode descer por ali também? Sim, pode. Nós viemos por essa estrada. Na verdade, a maioria da gente, quando eles descem por aqui. Não atende. Ela não atende. O celular meu tá na mochila dela aqui, ó, na bicycle. Então ela não escuta. Então tá legal. Mas... Polícia? Como? Da police? Polícia? Polícia? Eu não sou polícia, não. Eu sou cidadão. Mas, ok, você gostaria de subir? Ok, eu vou te seguir. This woman's hysterical. But yeah, she's been real sporadic. But let's go ahead and she wants to climb the mountain first to see if like her friend's somewhere up there. I have a feeling that like she's asking, is there another way she could have gone? And I said, yeah, she could have gone through here. A lot of people do. I'm going to talk to this police officer. How are you doing, sir? So there's a woman who's from Brazil, so she doesn't speak English. She was just here. She's riding her bike that way now. She's claiming that she was riding down this hill on her bike. Somebody else had kind of a motorized bike. They were together, and now they're separated, and she has no idea where she is, so she's kind of lost. We're going to follow her to see if like we can find her up the hill, but I mean, to... I think there's a guy sitting in the corner before you get up to the canyon that's on one of those bikes. Really? Is it a guy, though? It's a guy. Okay, she said it was a woman, but she's also trying to get a hold of her boyfriend. I speak Portuguese, so that's... But, like, the way I hear the story, they both were descending. She was going a little too fast, and, like, all of a sudden, like, now... So we're going to follow her, but I just figured, I don't know if, like, you had just come that way, so I was wondering if you... I thought it was a guy, but it could have been a girl. I don't know. All right. Yeah, I'll be back and forth, too, if you guys need something. Or, Perfect. I don't speak Portuguese. Thanks, officer. Appreciate it. That was I did that with two purposes. The first was, you know, to ask to get his help, but the second was in case we end up going a little too fast and we've developed some rapport. So Yeah. Yep, I hear you. yeah, so apparently that woman like is from Brazil and she studies here. She was with her friend. Her friend apparently is riding some black motorized bike, and they came down the hill. This Brazilian woman was in the front. And she claims that at some point they got separated, and she just assumes that like the person, she's just trying to figure out like where that person went. Yeah, that's her. Dude, if you want to enjoy the canyon, you totally can. I'm just gonna follow her. Ela estava aqui? Peraí. Foi esse policial com quem eu falei. They were standing on the corner. I came up and Okay. Was the bike black? I don't believe so. Oh. Motorizada. Não foi preta. Não foi negra. Você fala que você perdeu ela aqui? Eu fui em frente e ela estava indo atrás de mim. Ok. Aí eu segui. Meu boné caiu. Quando você percebeu que ela não estava atrás de você? Quando meu boné caiu. E tava 10 minutos. lá, ou 10 minutos pra lá? Aí o meu boné caiu e eu olhei e esperei e nada dela vir, nada dela vir. They have a phone. I can call them or try to call. Ela tem telefone, eu tenho telefone, mas tá tudo na mochila dela. Sim. So she has both her cell phone and her friend's cell phone. She called it using mine, but she didn't answer. That's right. Se tem outras descidas para baixo, lá nesse endereço que eu tirei 1259, que não seja por aqui, que ela foi por outro caminho. Você pode? 249. Ok. Agora, aquele nome tem um parque. Então, meu
GPS tá dizendo que seria melhor se você descesse por aqui. Será que ela foi por aqui? Sim. O GPS disse que seria mais rápido se você descesse por aqui, em vez de por aqui. Ali é costeando o rio? Sim. Ah, nós subimos costeando o rio. Então foi isso, eu fui no lugar errado. Ah, então. Como ela parece? Tipo, eu posso também. Uma senhora de 60 anos, de óculos, Ok. uma máscara, um capacete, ela tem capacete de bike. E tá toda de preto. Calça preta, jaqueta preta. Ok. 60 anos, uma senhora. Isso, uma bike com uma Ok. caixa. Eu vou passar por aqui então para ver se ela tá nesta rua, ok? E onde você gostaria que eu encontrasse com você? Eu quero que você espere em um lugar. Aqui, eu vou esperar você aqui. She's saying that she was wrong, that the road they were on like goes along a river, which means that it was actually that road they were on. So I'm gonna go through there, see if I can find this. She's described the woman to me, so sounds like she's in a mask. She's about 67 years old. She's in all black. She's on a black motorized bike. So I'm gonna. Ela é brasileira também. Ela é brasileira. Okay, mas she ela doesn't mora speak aqui há English. muitos anos. Não, ela é brasileira, mas Oh, she speaks English though. Okay. filha que é casada com um americano nesse endereço. Ok, isso. Mas eu duvido que ela foi pra casa sem você, porque isso é, tipo, é longe, tipo, é 9 minutos de carro, mas de bicicleta é mais, Meia hora. é meia hora. Então, ok, mas espere aqui, não saia daqui, tá? Ok, Não vou mais largar do teu pé. ok. I'm gonna go through there and see if she's there, and then I'm gonna come back and check on her. Okay, thanks. Up and down, okay? Okay, thanks. So, the woman is describing this woman as somebody who is dressed in all black, has a mask, and has a black motorized bike. So, oh man, this is a wild goose chase. Let's just follow this. Okay, I think what I'm gonna do is the woman gave me an address where she lives, or where she's trying to get to. I'm actually just gonna stop by the house and say, hey, like, this woman is trying to find her friend. She may be lost, you know, she doesn't have a phone, so I want to make sure that at least like somebody can find her. Oh well, we'll just knock on this door and figure out who this is. Oh shit, it's my mother-in-law. What's wrong with her? Well, she's fine. They got separated. Right. The other ladies need so she went after her. Yeah, so she's trying to get her, and she's on the bike, so maybe here because this is the address she gave me. So I'll check to make sure she's still back there. I think I sent a pin of where she's at, but I'll have her call you guys so that she can get some instructions if she's still there. That's very, very nice of you. Hey Matt, can you hear me? Okay, yeah, can you put her on the phone? Okay. Okay. Eu falei com a família que mora no endereço que você me passou, tá? Eles ligaram pra sua amiga, ela tá bem, ela tava te buscando, eu não sei exatamente onde ela tá, mas eu mandei o teu local pra sua amiga. E ela tá voltando pro mesmo lugar, eu tô no mesmo lugar que você ficou aqui. Tá ótimo. Well, folks, the rest of the story is a happy I rode back to the spot where I left the sister, and she did in fact wait for me. I told her about my crazy experience of meeting a random family at the address she passed me, and sent a pin to our friend. Then we talked about lovely Brazil and how I served there as a missionary. She said missionaries just like me used to knock on her door. Then our long-lost friends arrived, and out stepped an incredibly relieved woman and the best-looking 70-year-old man I have ever seen. Wow, sister, you've done well for yourself. That guy is a Brazilian George Clooney.
Then our lost friend talked about her traumatized experience of being lost, about how she went the right way, and about how we went a different way. Tensions were definitely high during the conversation. Then peace was made over an untied pair of shoes. After that, phone numbers were exchanged, and we became friends. And Matt and I now have a place to stay in case we ever want to stay on the beaches in Santa Catarina for a full week, since this woman is convinced we saved her life. Hugs were exchanged. Even Matt got a hug. A crazy day maybe, or maybe just another day in paradise.